ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। श्री राग महला पहला घर चौथा। एक स्वान दोए स्वानी नाल पल के पोके सदा बयाल। जद परमात्मा कृपाल इस संसार तो शरीर करके साथों ले होया, शब्द करके साढ़े हमेशा ही विच है। सब नूं पता ही है कि संतां दे जाण तो बाद किस तरह लोग लोभ दी खातर पार्टियां बना लेंदे है, झगड़ते है, कोर्टां दे अंदर जा वड़दे है। ये नहीं कि साडे गुरु दे वक्त ही ऐसा कम होया। जद भी संत चोला छड़दे है, ऐसे लोग उन्हां दे आस पास मौजूद हुंदे हन। When God Kripal went away from us in the respect of his physical body, even though in the form of Shabad he is always present among us, but when he left this physical world, then as you know that how the people, those who were attached to the greed, because of their greed they formed the parties and they fought with each other, and they even went to the courts. It is not that only after our master left the body that people started fighting with each other. Whenever any perfect saint or Mahatma leaves the body, after he leaves, his followers, his disciples, they have always fought like this. पप्पू दे घर विच दिल्ली जद मैं शुरू दे विच गया, मैनू मिस्टर उबराए मिलिया, क्योंकि वध तो वध हजूर कृपाल दे नेड़े रहा, सैकटरी रहा। इसने मेरे ते सवाल किया कि अगर संत बैठे ये कह जान, तिलक ला जान भी साडे पिछों ये काम करेगा तो की हर्ज है। मैं उसनू उस वक्त काफी संतां महात्मा दे मौके दीयां गल्लां दसियां और मैं गुरु नानक दे जो आखिरी वक्त विच होया वो भी बड़े प्यार ना गुरु नानक ने जो शब्द दे अंदर लिखिया है वो दस रहा है। गौर ना सुनो, सुनने वाला है। In the beginning, when I went to Delhi to Papu's home, over there I met Mr. Oberoi because he has remained very close to Master Kripal. He was his secretary and he was very closely associated with Master Kripal Singh. So when he came to see me, he asked me many questions. He asked me that would it not be all right if the masters would appoint their successors in their lifetime, so that all these troubles and problems may not be created. Lovingly, I told him about the things which took place after the saints and Mahatmas left the body. I gave him the examples. I told him the stories about so many great saints and Mahatmas. And I even told him about this Bani of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And I told him that what happened when Guru Nanak Dev left his body. So this hymn is in that context. You should pay close attention to this. क्योंकि ਅਸੀਂ आम तौर ते लोग नाम दी कमाई नहीं करते, संतां नाल मिलण नूं उन्ना मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर सानूं जिहड़े उन्हां दे आस पास रहिंदे आ उन्हां नाल ही मिलण दा मौका मिलता है। उन्हां दे नेड़ दे रिश्तेदारां नूं असीं मिल के सोचते हैं कि साडे बड़े उच्चे भाग है, लेकिन सच्चाई नूं सोचिया जावे ते ऐसा नहीं हुंदा, क्योंकि साडी आत्मा दा संबंध शब्द गुरु नाल है। जां जिथे वो पोल ते काम करदी है उन्हां नाल ही है। अगर असीं आपदे गुरु नूं भगवान मनदे हैं, ओदा कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई उसदा रिश्तेदार नहीं गा, कोई ओदी कौम नहीं, मजहब नहीं, वो तो शब्द दे धार के आउंदा है। जिन्हां जिन्हां नूं हुक्म हुंदा है नाम दे जांदा है, शब्द नाल जोड़ जांदा है। वो सदा देह विच रहिंदा भी अपने शब्द विच समाया है।
ਦੇਖਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾ ਸੀ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰਹੂਰੀ ਵਧੇ ਤੇ ਦੇਹ ਦਰਸਾਊਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਲਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਕੜ। ਉਹ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣ, ਅਰੇ ਪਗਲੀ ਆ ਪਕੜ। ऐसा किसे किसे संतां दे वक्त विच हुंदा है, आम संत ऐसा नहीं करदे गे। Usually we people do not meditate, and since we do not get so much opportunities to come close to the master, that is why whenever we get the opportunities to come closer to those dear ones who live close to the masters, and when we get the opportunity to come closer to the relatives of the master, we understand that we are the most fortunate one, and we remain content with that. But masters always tell us that that is not enough, because our connection, our relation is with our master, and our master, who is the Shabad Guru, does not have any equal. He does not have any brother, he does not have any friend or relative. For him everyone is alike. That is why whenever we go to the master, our connection should be only with the master and with no one else. We people do not know that master, who in fact is the form of the Shabad. Even though he is in his physical body, but still he always remains absorbed, he always remains dissolved in the Shabad. Even though we may see him working outwardly in his physical body, but still, in fact, he always remains absorbed in the Shabad. That is why masters always lay a lot of emphasis on going in the within and manifesting that Shabad master who has given us the initiation and who is our real master. There is an incident of Tulsi Sahib that once he said that I remain in the body, I remain bodiless, but still sometimes I express as if I am in the body. One of his disciples objected to that, and she said that, Master, you always remain in the body, you eat, you drink, you walk, you talk like we people do. We always see you in the body. How it is possible that you remain out of the body or you remain bodiless? So Tulsi Sahib told him that, well, if you think that I live in the body, you should try to catch my body. So she tried to embrace the body of Tulsi Sahib, but she could not catch his body. Tulsi Sahib then told her that, well, dear one, come on, try again. But still she could not do that. She could not catch hold of the body of Tulsi Sahib, because at that time he would go out of the body. Again Tulsi Sahib would say that, oh crazy dear one, come and try to catch the body. But she could not do that. So sometimes in their will, masters do perform such kind of things, such kind of miracles, just to make us understand that masters are not the body. They in fact are the Shabad which is working in that body. That is why masters always say that our connection should be either with the Shabad master or with that human pole in which that power of Shabad is functioning. गुरु ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉੱਪਰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਕਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫੌਰਨ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਮਠਿਆਈ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੌਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। Bhai Lehna went in the refuge of Guru Nanak Dev Ji in the place called Kartarpur. What Guru Nanak would tell him, he would take the words of his master as the divine
will, divine order, and he would at once carry those words out. Once it so happened that it had rained, and the Sangat was hungry. They didn't have any food to eat. So Guru Nanak Sahib told Bhai Lehna as well as his two sons to, first he told his sons to go upon the tree and shake the tree. He said that, look at the tree is laden with the sweets. But his sons said that, how it is possible that the trees can bear the sweets? You always talk about those things which never happen. And they did not obey the orders of Guru Nanak Dev Ji. They did not go up on the tree to get the sweets. But when Guru Nanak Dev Ji hinted this thing to Bhai Lehna, he at once went on that tree, and in that way they got so much. And then he shook the tree and he made so many sweets fall there. In the same way, in another incident, once a bowl was thrown into a dirty water, and Guru Nanak Dev told Bhai Lehna as well as both his sons Sri Chand and Lakshmi Chand to take out that bowl from the dirty water. He told first to Sri Chand and then to Lakshmi Chand, one by one. But they said that, Master, we are your children. You have so many other sevadas, so many other servants. Does it look good if we put our hands in the dirty water to take that ball out? Why don't you tell your sevadas, the other people, to take that ball out? When Guru Nanak just looked at Bhai Lehna, he did not wait even for a moment, and he at once took out that bowl from the dirty water. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In the same way, once in the middle of the night, when Guru Nanak Dev Ji told his sons Sri Chand and Lakshmi Das that the day has risen, you go and wash these sheets. They said that the day has not risen, it is the middle of the night and it is raining outside. How can we go and wash the sheets now? When Guru Nanak Dev told Bhai Lehna, he said that yes, the day has risen, but it has risen only for those people who can see it. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਨੋ ਘੜਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। When we read the Bani, it is written that by manifesting that Naam in the within, we see the light of trillions of suns, and it is not impossible for a meditator to see the sun risen. Only those who do the meditation, in their within, the sun rises in the middle of the night, and they see that light. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Sahib thought that I should make the decision of giving the successorship, giving this gaddi, so that after I leave, my children should not fight with the successor, because this gaddi or this successorship does not belong to anyone in particular, because it belongs to God Almighty, and God Almighty himself makes the decision that who should be given the successorship, who should be given this gaddi, because he knows that who has done the meditation and who is worthy of it, and who should be given this job. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੂਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੁਰੇ, ਅੱਗੇ ਗਏ, ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਆਉਨੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ हैं, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਉਨੇ हैं। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਵੇ? ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਨੇ ਆ, ਧੋਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਲੋਤਰ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਸਾਥ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਕੰਮਿਆ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਾਦਰ ਲਾਹੀ, ਥੱਲੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਖਾ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਉਹ ਹੀਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰਖਾ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਬੈਠ ਔਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Once Guru Nanak Sahib was going somewhere, being accompanied by many of his disciples. At one place, he caused the rain of money and of lower denomination, and many of his disciples, they started collecting those that money, and they left Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Sahib left that place and he went on walking. So some disciples were left behind, those who remained there to collect the money. After reaching another place, Guru Nanak Sahib again caused the rain of the rupees to shower, and then some more of his disciples, they started collecting the rupees and they left Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Sahib continued his walk, and this time with only few disciples with him. And again at another point, he caused the rain of gold coins to shower, and then everyone except his two disciples, Bhai Lena and Baba Buddha, remained there. They started collecting the gold coins. Guru Nanak Sahib, now accompanied by Bhai Lena and Baba Buddha, went on walking, and after reaching at one place, Guru Nanak Sahib asked Baba Buddha that all the other disciples, all my other followers, they have stayed behind. Why you people are following me?
he asked Baba Buddha that why he was following him. So Baba Buddha said that, Master, I am your disciple and it is my job to follow you and to obey you. I did not care for any money or anything like that. I want only you. Guru Nanak Sahib said that, well, only he can be called as a disciple who has the qualities of the disciple, and only he who obeys the orders of the master. Baba Buddha then replied that, Master, I am your disciple, and whatever order you will give to me, I will carry that out, I will obey that order. So Guru Nanak Sahib then created one dead body over there, and he told Baba Buddha to eat that dead body. When Baba Buddha was told to eat that dead body, he at once went away from that place, because you know that what to talk about eating the dead body. If even by mistake we touch a dead body, we feel that we have been contaminated or we have become dirty, so we go and take the bath. So Baba Buddha didn't eat the dead body. So Guru Nanak Sahib had a piece of stick with him. He had a stick with him with which he beat Baba Buddha, and Baba Buddha at once went away from that place, and he hid himself behind the bushes. Further, Guru Nanak Sahib continued his walk, and this time only Bhai Lena was accompanying him. After reaching a place, Guru Nanak Sahib asked Bhai Lena that, why are you following me? When everyone else has left me, why you are following me? What is the reason that you are following me? Bhai Lena said that, Master, you are my master, I am your disciple, I don't have any other place to go except you. That is why I am following you. Guru Nanak Sahib then told Bhai Lena that only he who obeys the orders of the master can be called as a disciple. Only he who has the qualities of the disciples can be called as a disciple. Bhai Lena then said that, Master, whatever order you will give to me, I will carry that out, I will obey your order, and I am your disciple, I don't have any other place to go, and I need only you, and that is why I am following you. So Guru Nanak Sahib then again told Bhai Lena that, here is this dead body and you should eat this. If you say that you are my disciple, you should obey this order, and this is the dead body and you should eat this. Now Bhai Lena said that, okay, Master, whatever you say, those are the true words and I will do this. Then Bhai Lena started going around the dead body, thinking that from which side he should start eating the dead body. When Guru Nanak Sahib saw that Bhai Lena was not eating the dead body, he said that, dear one, why you are walking around this dead body? Why don't you start eating the body? Bhai Lena then said that, Master, I am trying to figure out that from which side I should start eating the dead body. Should I start from the head or from the feet or from the sides? Guru Nanak Sahib didn't want Bhai Lena to eat any dead body or anything like that, because saints have their own ways of testing the disciples, and he was only testing his disciple Bhai Lena. That is why he said that, dear one, it doesn't matter that from which side you eat this dead body, you have to eat it all. And with his gracious sight, when he removed the piece of cloth from the dead body, that dead body was turned into very delicious food. And in this way, Guru Nanak Sahib tested Bhai Lena, in which he became successful. Then Guru Nanak Sahib asked Bhai Lena that, what is your name? He said that, Master, my name is Lena, and I have come to your refuge, I have come to your shelter. Guru Nanak Sahib was so much pleased with him that he embraced him, and he told him that from now your name is Angad. Angad means one like his own body. So he said that from today I am making you like my own, and you will be doing the work after I leave. Since even though all this happened in front of so many people, but still people did not believe and they did not approve of this. When the children of Guru Nanak, Shri Chand and Lakshmi Das, came to know about this, that Guru Nanak Sahib has given the successorship to Bhai Lena, they got upset, and they said that he was a servant of our home. How can he become the master? How can he become the successor to the throne of Guru Nanak when he was just a poor servant of our home? So they did not approve of that, and they were upset with Guru Nanak. So that is why once, when Guru Nanak Sahib saw that Bhai Lena was facing a lot of opposition from his children and from the other people, and when the end time of Guru Nanak Sahib came closer, he called Bhai Lena and he told him that, dear one, now the time of my departure is coming closer. Over here, people will not let you work. They will oppose you a lot.
So you should go to your own village, Khadur Sahib, and over there you should do your devotion. And those who come to you for the holy initiation, you should connect them with the holy initiation and with the holy Naam. And those who will be initiated by you, I will protect them and I will give them the liberation. So the meaning of all this thing is that even though the masters sometimes say this in the public that who is going to work after them, but still people do not believe them. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 140 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। Baba Bishan Das, who gave me the initiation into the first two words, had a very long life on this physical plane. He lived for a very long time. And he was initiated by Baba Amolak Das, who also lived up to the age of about 140 years. And he was initiated by Shri Chand, the son of Guru Nanak Sahib, because Shri Chand also had a very long life. He lived something like 150 years in this world. And Baba Amolak Das used to tell Baba Bishan Das the things which he has seen with his own eyes and the things about Shri Chand, son of Guru Nanak Sahib. He had told him that Shri Chand was not initiated by Guru Nanak Dev. He had taken Avinashi Muni as his master, and people, the Udasis, his followers, they understand him or they believe him to be the incarnation of Shankar. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। The path of Guru Nanak was of the 5 words which you people have received. ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਤੜਫੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਿਓ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਰਗ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਤਿਰਗ ਹਨ। Baba Buddha was also well respected among the 10 Sikh Gurus because he has seen all these things which happened with Guru Nanak and Guru Angad Dev himself. He was the eyewitness to that. So that is why when Guru Nanak Sahib left the body, some dear ones came to Baba Buddha and asked him that where the power of Guru Nanak was working after he left the physical body. And since Baba Buddha had known all these things, he had seen all these things with his own eyes. That is why he brought all of them, all those dear ones, those who wanted to know that where the power of Guru Nanak is working. He brought them to Guru Angad Dev, who was sitting in his meditation. He was not aware of the fact that Guru Nanak Sahib has left his physical body. He was sitting in his deep samadhi. So when he was awakened from the deep samadhi and he
was told that all these people have come to have your darshan because Guru Nanak is working within you, and now he has left his physical body and he has gone back into the light. When he came to know that Guru Nanak Sahib has withdrawn from this world and he has gone back into that eternal light, he wept a lot, he suffered a great deal, and he suffered a great deal, and he said that it is better to leave this world before your beloved leave this world. Curse on the life lived without your beloved's presence in this world. He said that it would have been better if I had left this world before hearing this news that my master has left this physical world, because you know that it is very difficult for a dear one, for a real lover of the master, to hear about the news of the departure of his master. And that is why Guru Angad Dev Ji said that now whatever life, whatever moments I live in this world without him, curse on that life. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ हैं, ਉਹ ਆਖਰ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ हैं ਸੰਤਾਂ ਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ। Guru Nanak Sahib had tested his disciples very strictly so that after he leaves the body, the people should not fight among each other for this issue of successorship. But we, the devotees of the Maya, after the masters leave the body, we, the devotees of Maya, always play such games. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ 2-4 ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਨੇ हैं। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। Once Guru Nanak Sahib had said that, look here, oh dear ones, the meditation is very important and all of you should do the meditation. One cannot do the meditation with eating too much food. If you want to meditate, you should eat less and meditate more. So first he told the dear ones at the ashram that they should eat less and meditate more. Then he told them that they should eat only once a day. Now those people who had the habit of eating 3 times a day, how could they do that? So some people left the ashram at that time. Only few people who could live on eating food just once a day remained there. After a few days, Guru Nanak Sahib said that you should eat only once in 2 days. Now few more people left the ashram because it was difficult for them to eat just once in 2 days. But some people who were really devoted to Guru Nanak and those who wanted to progress in the meditation, they remained with him in the ashram and they did what Guru Nanak told them to do. After a few days, Guru Nanak Sahib said that you should eat once in 3 days. Now only few people were left because it was a very difficult order for them to carry out, and many people, those who could not do that, they left the ashram. Then Guru Nanak Sahib told them that all of you should become strong and do the work of farming. Now you know that how can you become strong and do the work of farming, which is a very tiring work, with your empty stomach. But the dear ones who were devoted to him, they knew that
He who is giving us the orders to be strong and work wholeheartedly, work strongly in the farming, in the job of farming, he will also give us the strength to do that. Because Master Sawan Singh Ji also used to say that when the potter beats the pot from outside, from inside he gives the support to that pot. We people are only the excuses. In fact, everything is done by God Almighty Himself. He is the perfect doer. So that is why some dear ones, those who had faith in Guru Nanak, they remained there and they did the work of farming. After the farming work, when the time of harvest came, Guru Nanak Sahib told them to collect all the grain and separate it from the hay. And then Guru Nanak Sahib told them to burn that hay. Now, some dear ones' faith was shaken at that time. They thought that Guru Nanak Sahib has become old, and that is why he does not have his intellect, he does not have his brain. That is why he is saying all these things. And some people left him at that point also. But Bhai Lena was the only one who remained up till the last moment. And he said, he did everything what Guru Nanak Sahib told. And he said that don't say that Master is not wise. Master is wise. If there is anyone fool, it is we ourselves. We are the fool ones. Master is wise. He is clever. He knows everything. Whatever words he speaks, that is the divine will, that is the divine order, and it is our job to obey those orders. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੜਕਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that why do we people do not become successful? Why and again? He says that in our within we have the dog of greed who barks unnecessarily every morning. And then we have two bitches in our within. They are the bitches of our wishes and the desires. And just like someone has kept the dogs or the bitches in his home, and whenever they hear even the moving of the air or the dry leaves, they start barking unnecessarily. In the same way, this dog of greed and the bitches of wishes and desires, they go on barking in our within every morning without any reason, and unnecessarily they are doing it. कूड़ छुरा मोठा मुर्दार तान करूप रहा करतार। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now he says that every jiva has the habit of lying, and he is carrying the knife of the falsehood in his hand, and he has taken up the form, taken up the disguise of the hunter, carrying the knife in his hand and also carrying the dog of greed with him, and he is doing everything to satisfy or to please the dog which is with him. And when we go and take the right, or when we go and take the riches or the wealth of the others, it is just like eating the dead body. When we go and take the things which do not belong to us, it is like we are eating the dead body. ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਭੌਂਕਣੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆਂ ਖੜਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਤੁਰ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਸੀ। Hajur had stopped the dog of this poor soul from barking, and only he showered his grace on this poor soul, and he had stopped the dog of this poor soul from barking. And you know that after he left, how people went even to the courts for the worldly properties and for the worldly riches. But this poor soul did not get involved in that, because Hajur himself had graciously stopped the dog of this poor soul from barking. You know that if you do not know someone, and if he comes to you and on his first meeting, if he tells you to give up all the worldly riches and properties, how will you do that? How can you do that? Even though Hajur Kripal was God Almighty, but my first meeting with him was in the physical form, and I did not know him. It was only because of his grace that he had stopped this dog from barking. He himself had made me leave a huge property in my earlier village. He had done that graciously, because when I met him and he told me that I want you to leave this property right away. You know that if you do not know someone, if on his first meeting with you, if he tells you to do this, how difficult it is for you to obey that order. But it was the grace of that Almighty Hajur Kripal that this poor soul was able to obey his order. And if he had not stopped this dog of greed from barking, if I still had the bitches of wishes and the desires within me barking, then how I would have become successful in obeying his orders. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਈ ਦਫਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਉਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। Like Guru Nanak had told Guru Angad that you do not need to come to Kartarpur. Whenever I will want, I will come to see you in Khadur Sahib. And Guru Nanak Sahib himself went to Khadur Sahib so many times to see Guru Angad. In the same way, my beloved master also told me the same thing, that you do not need to come to see me. Whenever I will feel appropriate, I will come to see you. And he used to come to see me here. It was all his grace. मैं पत की बंदना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकराल। मैं तेरे नाम दे रस्ते ते शब्द दी कमाई ते चल नहीं रहा। मैं बकराल रूप पैड़ा रूप बनाई बैठा है, अपने आप ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। I am not walking on the path of your naam, of your shabad, and I have made my form like the form of the demons, and I have thrown myself in many difficulties. तेरा एक नाम तारे संसार मैं ए आस एहो आधार। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। I have this faith that your naam can liberate the whole world.
and I am waiting for your naam. I'm expecting your naam to liberate me. I have only this support. ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰ ਕਰ ਜੋਈ ਨੀਚ ਸਨਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। He says that I have the habit of criticizing day and night, whether I am sleeping or awake. I am critical of others. I am criticizing others. I even look at the other people's homes. I even look at the other people's women. I even look at the other people's wealth, and I have this habit. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ ਤਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। Now he says that I have given place to this five dacoits: lust, anger, greed, attachment, and egoism. I have given place to all these five passions in this body, and that is why, O Creator, O Lord, this human being, this man, has spoiled his form, and he has made his form like that of the demon, and he has made the form like that of the hunter. ਠਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਾਲੂ ਕੀਸ ਹੋ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। My attention is such that I always think of putting people on the gallows, and wherever I go, in whatever country I go, I always try to deceive those people, those countrymen, and the place where I belong, I don't even spare them. ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਰ ਤਾਣ ਕੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। Now he says that the wiser he is, more he gets involved in arguing with the people and in criticizing, and in that way he is carrying more burden of the criticism and the sins of the others. He says that by arguing with people more, he has deformed himself. He has made his form like that of the hunter. ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋਂ ਕਿਆ ਮੋ ਦੇਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨੀਗਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੋਂ ਟਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। I did not understand what you did for me, and I did not value and appreciate the benefaction you showered on me, the blessings you showered on me, and the grace which you did on me. And I did not do the meditation. I even deceive you. I enjoy the pleasures. I do all the bad deeds. And
then I think that you do not know anything, you do not see anything. I even try to deceive you. I have done so many faults. I am full of faults that now I feel embarrassed. I am afraid of coming to your court because I think that with which face I will go and face you. नानक नीच कह विचार ताण करूप रहा करतार। ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ, ਦਾਸ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। He makes a request to the Creator. He says that, "Oh Creator, I am full of bad qualities, and whatever I have said, that shows that how many bad qualities I have. Saints, as long as they are in the physical body, they do not say that they are full of good qualities. They always call themselves with very lowly words. They always call themselves as the poor ones, or the miserable ones, or the slaves, and things like that." ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Like Guru Nanak Dev Ji Maharaj told us in this brief hymn, we should also do the meditation of the Shabad now. Guru Nanak Dev Ji Maharaj lovingly told us that how God Almighty comes in this world which is full of the pains and sicknesses. This world is not more than the place of the disease and sicknesses, because there are so many difficulties and troubles here. He leaves his very comfortable home and he comes down in the human body and to live among us in this world which is full of the disease and pains and sicknesses. And he does that only for our sake. He assumes the human body which is full of all the pains and unhappinesses, and then he struggles with the mind and the organs of senses. He does so much meditation, he does so much sacrifices. For whom does he do all these things? Saints and Mahatmas do the meditation and they do all these things only for the sake of their children. Because you know that the father works only for his children. In the same way, the masters, the saints, Sadgurus also only work for their children because they know that their children are suffering in this world a great deal, and without their help they will not be able to do anything. That is why masters, whenever they come in this world, they always work very hard so that looking at them we may also get the inspiration and we may also come to the path of the Shabad Naam and take the advantage of their coming into this world, and we may also improve our life. So that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj lovingly told us that if we pay even a little bit of attention to the benefits, if we pay even a little bit of attention to the graces and blessings which the Master shower on us, then we will get inspired to follow the path of the Masters. And if we look at them, that how much Masters do for us, then it will become easier for us to understand what our job is, and then it will help us to do the meditation.